वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. SSC JEचे नोटिफिकेशन 12 ऑगस्टला आलेलं आहे आणि फॉर्म भरणे पण चालू झालेलं आहे. त्या उद्देशाने आपण SSC JEचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सिरीज चालू करत आहोत, कारण SSC JE एक्झाममध्ये 50% क्वेश्चन हे प्रिव्हियस इयरचेच असतात. जनरल अवेअरनेस 50, जनरल इंटेलिजन्स अँड रिझनिंग 50 आणि टेक्निकल 100 असे 200 मार्कांचा पेपर असतो. त्यामध्ये रिझनिंग आणि टेक्निकलमध्ये स्कोअर करणं सोपं असतं, पण जनरल अवेअरनेस थोडं डिफिकल्ट जातं, कारण ह्या सब्जेक्टमध्ये खूप टॉपिक्स आहेत आणि प्रत्येक टॉपिकवर 2-2, 3-3 क्वेश्चन विचारले जातात. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पॉलिटी या सब्जेक्टवरील प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन बघणार आहोत. हे क्वेश्चन जे आहेत ते SSC JE, SSC CGL, SSC CHSL, SSC MT या एक्झाममध्ये वारंवार विचारलेले आहेत. तर चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. तर पहिला क्वेश्चन आहे, द ॲडव्हांटेजेस ऑफ युनिटरी सिस्टीम ऑफ गव्हर्नन्स इज ऑप्शन ए मोर अडॅप्टेबिलिटी, ऑप्शन बी स्ट्रॉंग स्टेट, ऑप्शन सी मोर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल, ऑप्शन डी लेस चान्सेस ऑफ अथॉरिझम. द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी स्ट्रॉंग स्टेट. Which of the following country has non-written constitution? तर ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी पाकिस्तान आणि ऑप्शन डी इंडिया. तर नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे ते UK युनायटेड किंगडमचं आहे. ऑप्शन बी इज करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. The Constituent Assembly which enacted the Constitution of India, its member were option A nominated by the political parties, option B elected by the legislative assemblies of different provision, option C directly elected by the people, and option D nominated by Governor General. तर याचं करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन बी इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑफ डिफरंट प्रोव्हिजन. How many members were in the interim parliament of India? Option A 296, option B 313, option C 318, option D 316. The correct answer for this question option A 296. Question 5. When was the first Central Legislative Assembly constituted? Option A 1922, option B 1923, option C 1921, option D 1920. The correct answer for this question option C 1921. First Central Legislative Assembly constituted. Question 6. The Constitution Assembly of India was constituted on the scheme of option A Wavell Plan, option B Cripps Mission, option C August Offer and option D Cabinet Mission. The Constituent Assembly जी आहे इंडियाची ती कॅबिनेट मिशनच्या स्कीमवर कन्सिडर झालेली आहे. तर ऑप्शन डी इज करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ॲक्ट सजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कॉम्प्युटरल अँड ऑडिटर जनरल, म्हणजेच कॅग शॉर्ट फॉर्ममध्ये आपण त्याला कॅग म्हणतो. तर कॅग हा कोणत्या ॲक्टवर आहे, तर तो करेक्ट आन्सर याचा आहे ॲक्ट ऑफ 1990. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन ॲक्ट ऑफ 1990. Who was the chairman of Constituent Assembly of India? Option A Dr. B.R. Ambedkar, option B Dr. Rajendra Prasad, option C Dr. B.N. Rao and option D Pandit Jawaharlal Nehru. The correct answer for this question option B Dr. Rajendra Prasad. Indian Constitution not only imagine the democratic form of government but also imagine a democratic society because its ideology consists of justice, liberty, equality and fraternity. त्यामध्ये करेक्ट ऑप्शन कोणते आहेत, तर ऑप्शन ए आहे 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 आणि ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4. तर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड फर्टर्निटी हे चारी शब्द जे आहेत ते कन्सिस्ट होतात. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन 10. लिबरलिझम इज अ सिम्बॉल ऑफ ऑप्शन ए लिबरलायझेशन, ऑप्शन बी नेचर अँड बिहेवियर, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ सोशल, पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिकल ॲक्सेप्ट आणि ऑप्शन डी रिलिजियस कन्झर्वेनिझम. तर 10 ऑप्शन क्वेश्चन 10चं करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन सी फ्रीडम, सोशल, पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिकल ॲक्सेप्ट. Question 11. Where
can we see the value of Indian democracy in the constitution? तर इंडियन डेमोक्रेसीची व्हॅल्यू जी आहे ती कोठे आपण बघू शकतो. तर ऑप्शन ए प्रेमल, ऑप्शन बी पार्ट 1, ऑप्शन सी पार्ट 2 आणि ऑप्शन डी पार्ट 3. तर करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए प्रेमल. Which of the following forms are described for India in a preamble of constitution? Option A sovereign, option A sovereign democratic republic, option B a socialist democratic republic, option C a sovereign socialist secular and democratic republic, and option D a republic. The correct answer for this question option C. Which of the following were not included at the time of formation of the constitution? Option A freedom, option B equality, option C socialist, and option D justice. तर ऑप्शन सी सोशलिस्ट हे जे आहे ते कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशनच्या वेळी इन्क्लूड केलं नव्हतं. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. When did India become the complete sovereign democratic republic? Option A 26 January 1949, option B 26 November 1951, option C 26 November 1930, option D 26 November 1949. The correct answer for this question option D. How many times has the preamble of the constitution been amendment? Option A 3 times, option B 2 times, option C 1 times, and option D never amendment. The correct answer for this question option C 1 time. 42 amendment झालं होतं की 1976 साली झालेलं होतं आणि ह्यालाच आपण मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्हणतो. Which of the following term is not used in the preamble of the constitution? तर ऑप्शन ए सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी सोशलिस्ट, ऑप्शन सी सेक्युलर, आणि ऑप्शन डी युनियन. सो करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी युनियन. Where is the word federal used in the Constitution of India? Option A preamble, option B article 368, option C part 3, and option D nowhere in the constitution. So correct answer for this question option D nowhere in the constitution. In which of the following forms India has been described as in the constitution? Confederation, option B union state, option C unitary, and option D federation. So correct answer for this question option C unitary. The division of power and independence of judiciary are two important features of a option A democratic character of government, option B federal character of government, option C socialist character of government, and option D unitary character of government. So correct answer for this question option B federal character of government. Question 20. The number of union territory in India were option A 5, option B 9, option C 8, option D 6. So correct answer for this question option C 8. In which year the name of Lakshadweep, Minicoy, and Amini Island was changed in Lakshadweep by Parliamentary Act? Option A 1973, option B 1971, option C 1917, option D 1972. So correct answer for this question option A 1973. In which of the following year fundamental duties of Indian citizen were inserted in the constitution? So option A 1952, option B 1976, option C 1979, and option D 1981. So correct answer for this question option B 1976. 1976 ला 42 अमेंडमेंट झालं होतं आणि त्या अमेंडमेंटमध्येच आपण फंडामेंटल ड्युटीज ऑफ इंडियन सिटिझनशिप हा इन्सर्ट झालं होतं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम्स इन टू फोर्स ऑन 26 January 1950, 26 January 1952, 15 August 1948, and 26 November 1949. So correct answer for this question is
26 January 1950. Which of the following constitution amendment is known as mini constitution? So option A, 7th Constitution Amendment Act 1956. Option B, 24th Constitution Amendment Act 1971. Option C, 42 Constitutional Amendment Act 1963. And option D, 44 Constitution Amendment Act 1978. So correct answer for this question, option C, 42 Constitution Amendment Act 1976. In India, single citizenship has been adopted from option A, England, option B, Canada, option C, USA, option D, France. So correct answer for this question, option A, England. थँक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण फंडामेंटल ड्युटीज आणि फंडामेंटल राईट्स या टॉपिक्सवर ते प्रिव्हियस क्वेश्चन बघणार आहे. तर स्टे कनेक्टेड.